Hello everyone, welcome to Malou channel, and if you're new in my channel, please don't forget to like, share, and subscribe below. And if you're watching in my Facebook page, don't forget to like and follow para po updated kayo sa mga next videos uploaded ko po. So guys, tuturo ko po ngayon kung paano gumawa ng Lomi, homemade Lomi. So let's get started guys kung paano po gumawa ng homemade Lomi. Started guys, prepare lang po natin ang ating tofu until golden brown. Let's fry the tofu until golden brown. Set aside. So tatabi muna natin guys ang ating tofu na gagamitin natin mamaya para sa ating Lomi. So ito naman yung Lomi noodles na ating binabad sa water. Hugasan natin siya guys. So guys, ito po yung ating boiled water na mayroon po siyang onions and garlic. Pakulaan lang po guys ang onion and garlic. Pwede nyo rin pong isusutay ang onion and garlic. And now let's add water more. So ito na yung binabad na Lomi noodles. Wash lang natin yung ating Lomi noodles guys ng mga 2 to 3 times. So guys, let's start adding our Lomi noodles sa ating kumukulong tubig o yung ating gagawing sabaw para po sa ating Lomi. And lagyan din po natin ng black pepper powder. And let it boil. So guys, lalagay na rin po natin guys this time ang ating chopped pichay. So kumukulo na guys ang ating Lomi. Let's add now the cornstarch mixture para po maging malapot po ang ating soup, Lomi soup. Hahaluin lang po natin ang ating Lomi soup and let it boil. Fried tofu. Ilalagay na po natin guys ang ating fried tofu. At titimplahan na rin po natin guys ng ating seasoning. Salt and din siya ng asin o yung ating panim. Add salt, let it boil. This time guys, lalagay na rin po natin ang ating eggs. So lalagay natin siya guys ng mga 2 itlog. So mayroon na siyang egg drops sa ating Lomi soup and ready to serve na guys ang ating yummy and so ayan na siya guys, kain na po tayo. Luto na po ang ating homemade Lomi. Napakadaling gawin and perfect for this maulan na panahon. Medyo malamig po ang ating weather ngayon at masarap po humigop ng mainit na sabaw. So guys, I hope you learned something from my YouTube channel. If you're not yet subscribed, please do subscribe below and hit the notification bell so you'll be updated when my next video uploaded. And if you're watching on my Facebook page, don't forget to like and follow para po rin updated kayo sa mga tipid ulam tips recipe ko po at pang negosyo easy recipe. So guys, tara, tikman na po natin. So guys, kain po tayo. Tikman na po natin ang ating yummy homemade Lomi. So perfect po sa weather ngayon. Thanks for watching guys and keep
safe everyone.